Hello students, in the last class we solved one exercise problem, right? Today there is another exercise problem. Here what you people need to do is, you people need to write accounting equation for each and every transaction given here. So before solving the problem, you need to understand the transaction as well as the accounts which are affecting with this particular transaction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು capital plus liability ಆಗಬೇಕು. So see the first transaction. Manoj started business with. So Manoj business start ಮಾಡಿದಾನೆ with cash, goods and building. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮನೋಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Then in the liability side there is no liability but there is a capital worth. You need to add these. So all these amounts, the total of all these is capital. Understanding, right? So here two accounts are affected. One is assets and the one is capital. So both increased here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ 50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ವರ್ತ್ ಹೌ ಮಚ್? 50,000 worth of goods increased. Along with that, so if you have purchased that for a cash means ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 2,30,000 ಇತ್ತು, ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ 50,000 ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ 50,000 ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ 20,000 ಟು 35,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು? 20,000. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000. ಆದರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ? 35,000. ಅಂದರೆ 15,000 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದ? ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬಂತು? 35,000 ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ 55,000. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್. So they didn't mention anything whether it is cash on the basis of cash or credit, but they have given name. So ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವೋ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಾಹುಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂತು ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ತ್? 65,000, ಕರೆಕ್ಟ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ವರುಣ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 52,000. ಸೊ ಈಗ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟು ಹೂಮ್? ಟು ವರುಣ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ 52,000 ಟು 60,000. ಅಂದರೆ 52,000 ಮೌಲ್ಯದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ವರುಣಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 60,000. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್? ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ 8,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? 8,000 ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 52,000 ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವರುಣ್. ಸೊ ಆನ್
ಯು ಆನ್ ವಿಚ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಣ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವರುಣ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಟ್ಟಾರ್. ಡೆಟ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅವರು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ದೆನ್ ಹಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ rupees 53,000. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್? See there, we have purchased goods from Rahul for rupees 55,000 ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ 55,000 ಇದ್ದು 53ಗೆ ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 55,000ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 53 ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 2,000 ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ received the discount of 2,000, so that is added to capital. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. 55,000 ಇದ್ದು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 53 ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, 53 ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಏನು? 52,000 ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಹಿಯರ್? ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ರಾಹುಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, 53,000 ವರ್ತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮದು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್, ರೈಟ್? ವೈಲ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಶ್. So cash reduces. How much worth? 20,000 cash reduces. Then there is expenses, alva. Salary ಏನು? ಅದು expenses. So where you need to write? You need to write or you need to deduct that from capital. So cash ಇಂದ ನೀವು reduce ಮಾಡಬೇಕು. So what you people need to do is you need to reduce that from your cash. ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ವರುಣ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವರುಣ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮದು ಡೆಟ್ಟಾರ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೂಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 55,000 ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ವರುಣ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 59,000. ಸೊ ವರುಣ್ ಇಲ್ಲಿ 52,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ನಾವು 60ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಡುವಾಗ 59,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,000. 60,000 ಮೈನಸ್ 59 ಅಂದರೆ 1,000 ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಾವು 1,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ 59,000 ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? So this is the way in which you need to make a treatment. And then rent outstanding. So rent outstanding means what? ಈ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ರೆಂಟ್ ಎಕ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮಂತಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ರೂಡ್, ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತಿಗೆ ಆ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ for rent outstanding, so that is the liability. So you need to deduct from your capital. ಯಾಕಂದರೆ 3,000 ನೀವು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ 3,000 is your liability, right? Outstanding. So you need to write under liability. So any expenses should be deducted from capital and any liabilities which are there should be written under liability, correct? Then
ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವಾ 3000? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್. ದೆನ್ prepaid insurance means what? Insurance for the next month which is paid already in current month. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಂತಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ₹2000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಸೆಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು, ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್, what, how to treat that? See the problem here. Prepaid expenses ಎಷ್ಟದು? 2000. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ 2000 ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್, ರೈಟ್? Insurance is paid in advance, so you need to deduct that. Cash ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. Then where you need to record prepaid expenses as a asset. ಸೊ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅದು ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, commission of how much value? 13,000. So cash here increased, correct? Then again all the entries are done properly. See here, 13,000 ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. Then from the capital, so commission is the income, right, for us. So that is the expenses and income that comes under category income. So that income need to be added to capital, expenses should be deducted from capital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ದೆನ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್. Then expenses paid, rent paid, these are expenses. Expenses need to be deducted from capital, and whichever the income you are receiving need to be added to capital. Understood, right? This is the way in which you need to treat. So idaitu transaction. Next, amount withdrawn by him for personal use of value 20,000. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ತೆಗೆದ ಹಣ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, 20,000 you have withdrawn, so cash decreases, along with that capital also decreases, correct? You have deducted from capital. Next, depreciation charge on building. So depreciation andre ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸೊ ಎನಿ ಮೆಷಿನರಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಷನ್, ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ with a new software, new feature, correct? Again ಆಗುತ್ತೆ, the price of your mobile reduces. So every year these machineries, these computers are having a depreciation, reduction in its value. So we need to charge depreciation. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 10,000. ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ವೇರ್? ಸೊ ನಾವು 10,000 value ಅಲ್ಲ, see here. So it is a expenses, right, deducted from capital. You people know expenses need to be deducted whereas income need to be added. And here, so building is there, the depreciation charge on building, right, now deduct ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, correct? So this is the way in which you need to treat. Then fresh capital invested. So fresh capital means what? Again there is the introduction of capital. That means cash increases, along with that capital increases. So see here, 50,000 you have introduced, so cash increase, along with that capital increased, correct? Then next transaction, purchase goods from Raki of worth 10,000. ಸೊ ರಾಕಿಯ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಫ್ 10,000 ವರ್ತ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ರಾಕಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10,000, ದೆನ್ ನಮಗೆ ರಾಕಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಬಂದರು, ಕರೆಕ್ಟ್, creditor. Okay, so from the beginning I'll explain you each and every transaction how to solve this. So the first transaction is what? So Manoj started business with the cash, goods and building. So just see the value of cash 2,30,000, goods 1 lakh, then building 2 lakh. What we people need to do? Write the equation. So students, we have written the equation, okay? So this is the equation. So what you people need to do is, equation you people need to write. Equation ಏನು? Assets is equal to liabilities plus capital. So ಈಗ first assets ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು? Cash, goods, building, correct? Then liability, outside a liability is nil. Along with that you have a capital. So capital is a total sum of cash, goods plus building. So ಏನಾಯಿತು, just cash ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2,30,000, then goods 1 lakh, building 2 lakh, so total is 5,30,000. There outside a liability is not there, nil. Then next transaction, just go to next transaction. He purchased goods for cash rupees 50,000. ನಾವು goods ಅನ್ನು purchase ಮಾಡಿದ್ವಿ for cash. That means stock increased. So there is an addition of new asset, that is goods or stock. Along with that decrease in cash. So 50,000 ನಾವು cash ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, then 50,000 stock ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. See here cash. So we have reduced, earlier there was 2,30,000 ಇತ್ತು, ನಾವು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 50,000 ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಶಿಂದ. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್, earlier goods was 1 lakh, now 50,000 is added ಅಲ್ವಾ, 50,000 increase ಆಯಿತು. ಸೊ now 1,50,000 we have, building as it is, then outside our liability is not there, capital 5,30,000. Now add this 1,80,000 plus 1,50,000 plus 2 lakh. You are getting 5,30,000, and then again add the liability side. So in liability side, outside a liability is nil, then capital is there 5,30,000. So you are getting tally, asset side is equal to liability side. Then again another transaction, he sold goods costing rupees 20,000. ಅಂದರೆ 20,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಗೂಡ್ಸ್ 35,000ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 20,000 ವರ್ತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್, 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ 35,000 you have sold means what? You have received cash, 35,000 cash increased, correct? See here, 35,000 cash increased. Earlier you were having 1,80,000. Now 35,000 you have received, because 20,000 worth of stock you sold for 35,000 means you have received 35,000.
Now goods reduced, correct? 20,000 worth stock sold, so now you are having 1,30,000 only. Building 2 lakh, same. Then liability nil. Capital, so there is a 5,30,000. Along with that 15,000 is what? Profit, right? So ನೀವು 20,000 ಇದ್ದು 35,000ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So what? So 20,000 value is now sold for 35,000, means ಅಲ್ಲಿ 15,000 profit ಇದೆ. So profit need to be added to capital. So any profit you are receiving, no, that should be added to capital. So that is the third transaction. Then go for fourth transaction. He purchased goods from Rahul rupees 55,000. So ಇಲ್ಲಿ goods purchase ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So they have given the name of the person. That means this is the credit transaction. So Rahul is what? Creditor. He is a liability for us. We need to make a payment of money to this particular person. So outsider liability ನಮಗೆ ಬಂತು, that is creditor. 55,000 increase. Then we received goods of 55,000. So stock increase. So how to write this? So here is the problem. Earlier we were having cash as a 2,15,000 as it is, no changes. Stock increase, right? 55,000 ಮೌಲ್ಯದ್ದು stock increase add ಮಾಡಿ 1,30,000 plus 55,000. Then building as it is. So now we have received creditor named Rahul. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ creditor 55,000. Earlier liabilities was nil. Now we have creditor, along with that capital. Earlier amount is 5,45,000, no changes there. Now add this, you are getting 6 lakh. Now add this also, you are getting 6 lakh. Tally. Then fifth transaction, he sold goods to Varun. He sold goods to Varun. So here also at the time of sales name is mentioned. So this is the credit sale. So Varun is what? Debtor. ಇವನಿಂದ ಹಣ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. So he is a asset. So debtor increased worth 60,000. Stock reduced worth 52,000. Then there is a profit worth 8,000. So profit need to be added to capital. Debtor of 60,000 you need to write. Stock of 52,000 need to be reduced. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ which transaction is it? Here it is. See here, cash as it is, because you are not going to receive. You have a debtor worth 60,000. Stock reduced 52,000. Correct? Deduct ಮಾಡಿದ್ವಿ. Building as it is. Then creditor 55,000 as it is. Now capital there is a change because profit is there of 8,000, that need to be added. So now add this 2,15,000, 1,33,000 plus 2 lakh plus 60,000. You are getting 6,08,000. There also tally. Then see the sixth transaction. He paid cash to Rahul in full settlement of rupees 53,000. So here from Rahul we purchased goods on credit of 55,000. Now they are saying that there is a full settlement. That means at the time of making payment to Rahul, Rahul gave us the discount. ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? 55 ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದದು 53 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 2,000 ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ 53,000 ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ರಾಹುಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ಡ್. ನಮಗೆ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So see here is that, here is the problem. 2,15,000. Here is the transaction, okay? So see here, 2,15,000, out of which 53,000 we have paid. So now 1,62,000. So goods as it is irutte, building also as it is. Then
Debtor is there, that is also as it is. Now liabilities gone, right? Liability hoitala. Then we have received the discount, that is added to capital. Now calculate this amount, you are getting 5,55,000. Then see the 7th transaction. Okay, 7th transaction, salary paid by him rupees 20,000. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ 20,000. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್, so salary you paid, cash reduced 1,42,000, goods as it is, building as it is, debtor as it is. Now liabilities nil, salary is the expenses which need to be deducted from capital. So now you need to calculate this amount, you are getting 5,35,000 in both the sides. Okay, then see the 8th transaction, received cash from Varun in full settlement. So Varun is the debtor, from whom we need to receive money. ಸೊ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 60,000 ವರ್ತ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಪೇಡ್ 59. ಸೊ ವಿ ಅಲೋಡ್ 1,000 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ 1,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then we received cash, right? So cash increased of worth 59,000. So see the transaction, how to record. Cash increase 59,000, goods as it is, building as it is. Then liabilities is not there. Again the debtor is not there because he paid money, correct? Then 1,000 is the discount we allowed, so that need to be deducted. So if you add this, you are getting tally. Then ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಹೌ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ, ರೈಟ್? ಅದು ಖಾಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಈ ಮಂತ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ here? Okay, cash reduced because we already paid 2,000. Then goods as it is, building as it is. Then there is a prepaid expense of worth 2,000. Then outstanding liability 3,000, correct? Then capital 5,31,000. Then commission received by him. So commission received is what? Income, need to be added to capital. So along with the commission we are receiving money, right? 13,000. So cash increases, correct? So see here, this one is the transaction. So cash increased of worth 13,000. Then prepaid expenses, that is as it is, building as it is, goods as it is. Now outstanding liabilities also as it is. Capital, that is the income, right? 13,000. So here see, increase. So there are two effects, one cash increase and the one is capital increased. Then next transaction, amount withdrawn by him for personal use, andre drawings. So drawings need to be deducted from capital, along with that cash also reduces. So hege entry ಮಾಡೋದು? Here cash is reduced 20,000, remaining as it is, capital also reduced, correct? Okay, then next transaction,
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ 10,000 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್, reduce from building, reduce from capital, remaining as it is. So you are getting tally. Then fresh capital invested ಅಂದರೆ capital increase ಆಗುತ್ತೆ, cash increase ಆಗುತ್ತೆ. See here, cash added, capital added, remaining as it is. Then next one, purchase goods from Raki. So Raki is what? Creditor, liability. Goods increased, liabilities increased. So here see, stock increased, then creditor increase, that's it, remaining as it is. So in this manner you need to solve this problem. So I'll give you homework, you people need to solve that from the textbook. Okay, if you are having any doubt, please ask me.